Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones. E estamos aqui com essa obra-prima. Red Dead Redemption está de volta chegando aí esse é o lançamento do PlayStation 4, que eu estou jogando no PlayStation 5 e Nintendo Switch, né? Felizmente, o lançamento desse jogo veio sem problemas técnicos, né? Assim, nenhum problema técnico muito relevante. Então eu tô jogando no Play 5 somente para mostrar o início desse que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Obviamente, eu já falei e repito, eu não concordo com o preço que a Rockstar está cobrando nesse jogo, apesar de não adiantar muito isso, porque o jogo já está como os mais vendidos da semana e certamente será um jogo absurdamente vendido, mas $50 num porte de um jogo de anos e anos atrás é algo que é muita sacanagem. Mas a galera, principalmente que jogou Red Dead 2 e não teve a oportunidade de jogar o 1, né, obviamente vai querer jogar, porque o 2 é um jogo maravilhoso e o 1 também. E a galera que não jogou, e que foi muita gente, porque o Red Dead 2 vendeu muito mais do que o 1, vai querer saber a continuação da história, e a continuação da história tá aqui. Uma das coisas positivas desse porte é que ele está em português brasileiro. Então também, muita gente que não pôde jogar, quer dizer, que até podia jogar na época, mas não jogou, porque obviamente o jogo, a parte da história é muito forte, tem muito diálogo, e tudo em inglês. Agora pelo menos tem em português. De novo, não acredito que valha o preço, mas é claro, você decide o que você faz com o seu dinheiro, tá bom? Então vamos começar para mostrar como é que tá esse jogo no início. É importante vocês verem gameplay, né? Pra vocês acham, né? Assim, não, legal, vou comprar ou não vou. Vocês têm que tomar essa decisão por vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Normal, extremo, Dead Nightmare, vamos jogar o normal. Vou mostrar o início desse jogo. Não foi você encontrar o save, criar um novo jogo. Salvamento automático, tá, beleza. Aí não desliga o sistema PlayStation 4. Eu tô jogando 5, mas tudo bem. Ele, eu acho que entendeu. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now.
Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Bom, então uma introdução, você viu ali, né? Não só o Executive Production, né? A produção executiva, mas várias outras coisas. Quem fez foi Leslie Benzies, Sam Hauser e Dan Hauser, né? Que estão aí desde os primeiros GTAs. E desses três, apenas um ainda continua na empresa. Dá pra ver como que, né? Como que os gráficos melhoraram, não nesse jogo aqui, tô falando no Red Dead 2 e no GTA, obviamente, né? Ó, tamo com... fortemente armado, a gente já pode fazer maluquice aqui se eu quiser, tipo, matar esse vagabundo aqui, ó. Então, irmão, tá com medo, cara? O povo fica apavorado, realmente. Olha só como é que o mundo já reagia quando você fazia as coisas, cara. Que irado, hein? E esse cara, deixa eu ver aqui. Lembrando que isso aqui é pré-GTA V, tá? We're all sinners. Tá. Não dá pra fazer um caos agora, eu não tô livre ainda. Cara, mas esse jogo é muito incrível, pelo amor de Deus, bicho. Vou até o salão. Vamos até o salão. John Marston. E começa exatamente, acabou Red Dead 2, começa esse. John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Vamos lá, pegar o cavalinho. Você lembra onde a gente vai agora? A gente vai lá no Bill Williamson, né? A missão do John é matar, né, os ex-membros da sua gangue, que a gente conheceu todos eles no Red Dead 2, né? Fort Mercer, que é onde está o Bill Williamson. E não sei se vocês lembram disso, mas ele tá fazendo isso porque a família dele foi meio que feita de refém pelo governo.
Bora, bro. So it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent Quem fella? diz, é, Been a cara abandoned dele. for years Cara, a now. dublagem do John, Say it né? was Ah, built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back que then? jogo sensacional, né? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking Jogo for bonito gold. demais, pelo You amor know de Deus, how cara. things Que is. isso? So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. E ele vai lá, né, tentar resolver a situação. Ah, é armadilha do cara. I doubt it. I ain't planning Porque on assim, staying eu very sempre long. tive a teoria de que o planejamento do John, né? Eu não sei se isso se fala isso em algum momento específico, mas eu acho que o John veio pra cá pra morrer, entende? Tipo, ah, se eu morrer, vou deixar minha família em paz também, então tanto faz. Mas se dá pra eu... Com a Abigail, né? Se eu conseguir resolver as coisas aqui e matar a galera, beleza, senão tá bom. Ele já não tinha mais, né, muita vontade de viver. Ele queria o bem da família dele. So it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. E aí a gente vai ter, assim, obviamente lá pra frente você tem a missão de invadir o Fort Mercer, né? Matar o Bill. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. O negócio é que esse jogo, ele tecnicamente também aos coiotes. Esse jogo é tão acima de tudo que ainda lança hoje em dia, que mesmo um jogo muito velho ainda parece não, ainda é infinitamente melhor do que a grande maioria das coisas que lançam forte aí. Whoa there. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some O que sobrou dos seus gang dentes, rolled in and cara? took the place Caraca. over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Vamos lá. Let's go. A trilha sonora, né? A cinematografia de tudo, né? É um negócio de que poucos jogos tiveram a capacidade de fazer. É aquele negócio, né, cara? A Rockstar disputa com ela mesma, não tem jeito. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me?
You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Aquele rapaz do governo. Bom, galera. Bom, deixa eu passar essa cutscene. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You see my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bom, galera, é isso. O jogo tá funcionando muito bem, não tá tendo nenhum problema. Continua sendo uma obra-prima. Porque a gente cansou de falar, né? Porque obviamente todo mundo queria um remaster, a gente queria uma versão pra PC, pelo menos, a gente queria um preço razoável. Só que a Rockstar não costuma ligar, porque os fãs dela querem, né? E lança aí o que quiser. De novo, pra quem nunca jogou, é uma experiência maravilhosa. Principalmente pra quem jogou Red Dead 2 e tá querendo mais desse mundo, você vai ter aqui, né? E aí você toma sua decisão. Mas, felizmente, o jogo não tá quebrado, né? Vamos lembrar como é que foi o GTA Trilogy e não é o caso desse jogo aqui. É um port apenas, claro, não é um remaster, mas o jogo está funcionando bem, pelo menos nesse início, né? Mas pelo que eu vi aí de análises que a galera fez de desempenho desse jogo, que o jogo está desempenhando bem. O jogo não está com problema, assim, dos problemas, né, o menor, assim. O jogo está funcionando bem e realmente vale muito a pena a experiência, não o preço, claro.
Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais jogo, mais um vídeo. Valeu!